القيادة الفطرية أو الريادة الفطرية هي تعبير عن ذاتي، هي كيف أعيش أنا وكيف أكون معايا ومع الأحداث ومع اللي حواليا. أنا مش بحافظ هنا على صورتي في عين الناس، أنا بحافظ على كيف أنا أكون متناسق متناغم مع الفطرة الطبيعية. أنا أب بعيش أبوتي، ما بقولش لا ده مش ابني. أنا ابن بعيش بنوتي، ما بقولش لا ده مش أبويا. فالفكرة كلها حضراتكم إن ليدرشيب طريقة حياة. أنا أحمد، وده السبب إن أنا طلبت من ويل إن هو يعني يقود هذا البرنامج، وأنا بساعده فيه لأن هو بلا شك عنده خبرة ضخمة جدا في هذا الموضوع. يعني امبارح كنا المفروض انا ويل نتقابل، وانا منتظر ان هو يتصل بيا. عاده لازم نحضر الكورس قبليه بيوم، لغايه الساعه 11 بالليل هو متصل، ساب لي رساله عشان اتصل بيه، وانا كنت مشغول جدا فاتصلت بعديها بحوالي ساعه. انا ما انتبهتش ان انا ما كنتش قائد اطلاقا في العلاقه. انا معتمد ان هو اللي يتصل وهو اللي يكون القائد. هل هو لازم ويل يتصل بيك؟ ما تتصل انت. هو البرنامج بتاعه لوحده؟ ما هو بتاعك انت. فين دورك انت كقائد في هذا البرنامج؟ لقيتني مش قايم بدوري، وإذا كان اعتذرت له الصبح ان انا ما قمتش بدوري واتصل بيه. وفوجئت بقى، ده كان بريك ثرو بالنسبه لي، ان فوجئت ان انا ما بقومش بدوري وقاعد بتفرج عليه وبتفرج على اللي حواليا. طب قوم انت بدورك. انا صحيت النهارده ان انا مش عايش قيادتي بالشكل اللي اشعر فيه بالقوه والتاثير واقدر اعيشه، ووجدت ان انا بمنتهى البساطه بان انا اكون منتبه دايما لدوري واقوم بيه، ما انتظرش الاخر هو اللي يقوم بدوره. انا هنا قائد وبعمل حياه جديده لنفسي، وبتعامل مع اللي حواليا بطريقه مختلفه، بطريقه تعكس الحياه الجديده اللي انا شايفها، مش تعكس الضعف اللي انا كنت عايش فيه. هي دي فكره القياده. القياده مش الزعيم الاوحد وبتاع والكلام اللي بيحصل ده. دي مش قياده خالص. دي القياده هو ان انا بقود حياتي وبحقق حياتي وبهمه. يعني من الحاجات اللي انا اتعلمتها من ويل جدا حته الكوميتمنت. مهما كان الموضوع بسيط، القائد ما عندوش حاجه تافهه. خدوا بالكم، انا ما بعيش حياه القياده مفيش موضوع بسيط، ان كل حاجه انا قائد، ده يحصل. عم دي بسيطه، يعني مفيش حاجه بسيطه. القائد قائد. وهنا بريك ثرو بقى، ان زي ما حصل معايا النهارده انا شفت انا مش قائد، فبدات اتصرف بشكل مختلف واتفاعل بشكل مختلف تماما. فالبريك ثرو ان انا بشوف بعد انا ما كنتش عايشه، انا عايز اعيش ده. وده اللي استاذي قال عليه. واحد عايش مخدرات شاف ده انا اقدر اكون حاجه تانية خالص. البريك ثرو ان هو شاف اللي هو ممكن يكونه وهو مؤمن بيه. القصه دي كلها كده، هي دي القياده. والقائد معدي، يبص يلاقي اللي حواليه كلهم عايزين يبقوا زيه، ويلاقي حياته كلها بتتغير لان اللي حواليه كلهم قاعدين بيساعدوه، لان هم كمان عايزين يبقوا قاده. بمنتهى البساطه بيقوموا هم بدورهم القيادي. فكل ما كانت الانسان بيعيش قيادته بيساعد ويساهم بدون ان هو بيقوم بعمل مباشر ان اللي حواليه يبقوا قاده هم كمان. وبالتالي حياته كلها بتتغير، دنيته كلها بتتغير، عالمه كله بيتغير لوحده. You know, you can put a seed in soil and the thing knows to grow and it grows into a perfect plant. Put another seed in the soil, it grows it. So that's also fitra. But also you can take that seed and put it in a different soil, in a different environment, in a different part of the world, and the thing grows perfectly, but it grows perfectly in balance with the environment. That's also fitra. So imagine, we can plant you as this fitra leader anywhere in the world, in any situation in the world, wherever you are, and you're being the fullest version of yourself in harmony with what's actually going on around you. So you're not ignorant of what's going on around you. You're not just saying what you're saying and it's not communicating. You have to actually be in fitra. Any old thought that comes through your head, that's not necessarily being authentic. That's just expressing what's on your mind, which is automatic. So it's being responsible for, you know, what I'm saying is what I authentically really want to say, or is it just some thought coming into my mind in the moment? You could be here forever. If it's something you're not saying that you're committed to saying, you want to say, you want to express, that's not the same as just saying what's on your mind. You know, I've seen many people in the program I used to lead, they come out of the program and, you know, they just kind of like go and vomit on people. That's not what we're saying. I just want to make it clear, and I don't have a slide for this bit, right? So you can have the results you're committed to producing in your life from being in the program, if you're willing to create it first and then actually stand for it being realized in your life, actually being the way it is. So
how you create a result is you first have to tell the truth about what's actually going on with you. How have you been being in this particular area of your life? What's been running the show? Oh, I was 3 years old or 18 months old, and I decided you don't love me. And I decided there's something wrong with me. And I decided I have to prove myself. So first, you do have to get to that stuff for it to have any power, what you share. And then when you see that and how that's impacted your life, you can then stand there and go, well, if that wasn't impacting my life, then how could I be that I want to be? Oh, I want to be, free. I want to be able to make a difference. I want to be able to be loving, open, expressed, or whatever you choose. Yeah, that's what I really want. Okay, so now you create that, and I'm now willing to be responsible for, by default, I'll go into, you don't really care about me, you don't really love me, you don't really want me, and I have to prove myself. That's kind of automatic. I've been doing that my whole life. So now I have to, recognize that, tell the truth about that, be responsible for that, say what it is I'm really committed to, and be that. Act consistent with what I said. If you do that, what you create with your mouth start to become who you are in the world. So you create being loving. Well, start being loving, doing loving things, saying loving things, being kind, being nice. Stop criticizing. You might have the thought, you can't do anything about having the thought, you just have a thought. But I'm not saying that because that's not consistent with who I now say that I am. You can't do much about the thoughts you have. You just have whatever thoughts you have. Some people beat themselves up because of the thoughts they're having. Well, you could beat yourself up, or you could just recognize they're just automatic and you don't have to pay attention to them. You don't have to listen to them. Don't have to get in bed with them, indulging in them. That's just thoughts. What I'm committed to is what's coming out my mouth and who I say that I am.